Hello Pasangala, hello everyone. A very good morning to all of you here. Yes, hi crazy dude. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? How are you all doing? So did you all revise DNA fingerprinting? Yesterday's class DNA fingerprinting எல்லாரும் revise பண்ணீங்களா? Hi Joel Stanley. Hi. Yes, so very good morning everyone. Okay, so இன்னைக்கு கொஞ்சம் early-ஆவே live start பண்ணிடலாம்னு நினைச்சேன் because நான் இன்னைக்கு பண்ண போகிற டாபிக் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக். Yes, I saw few people asking neural control and coordination, few people asking morphology in flowering plants. I have all those lectures lined up this week. Okay, இந்த வாரத்தில் கண்டிப்பாக அந்த நீங்கள் கேட்ட lessons எல்லாமே பண்ணுறேன். நான் ஏன் இப்போ microbes in human welfare நான் choose பண்ணேன்னா, it's a very easy unit. Okay, அது வந்து memory based unit. Okay, if you concentrate for the next 1 or 1.5 hour with me, you will learn this unit here only pasangla, and definitely 2 இல்ல 3 questions இந்த டாபிக்ல இருந்து கம்பல்சரியா வரும். இந்த வாட்டி இன்னும் உங்களுக்கு வந்து இந்த சாப்டரோட வெயிட்டேஜ் அதிகமாகலாம். ஏன்னா they have deleted strategies in food production and enhancement, so the weightage from human health and disease and microbes in human welfare can definitely increase. So அந்த சான்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கு. So யாரெல்லாம் yes, hi Kavya. Yes, so யாரெல்லாம் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ குவிக்காக ஒரு விக்ட்ரி சிம்பிள் போடுங்க சாட் பாக்ஸில். கமான் பசங்களா. ஸோ கோ இன் டு த கமெண்ட் செக்ஷன் அண்ட் கமெண்ட். சாட்டில் கமெண்ட் பண்ணுறதோட ஸோ கோ இன் டு த கமெண்ட் செக்ஷன் அண்ட் கமெண்ட். ஓகே, எஸ். ஸோ ஷால் வி கெட் இன் டு டுடேஸ் செஷன் ஆல் ஆஃப் யூ? I will make sure that each of you will learn microbes in human welfare in my class itself. Okay, so சில MCQs வச்சிருக்கேன். இன்னைக்கு அந்த MCQs discuss பண்ணுவோம். I will be 100% sure that each of you will answer that. Yes. Can we get into the session? Yes. Okay, so நான் இன்னைக்கு செஷன் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி by the end of the session you have Vedantu's daily practice problem. So biologyல அந்த questions ன்னு சொல்லுவோம். Okay, so வெறும் சிம்பிளான 5 கேள்வி கேட்கப்படும் இந்த ஒரு டாபிக்ல இருந்து. So do test yourself immediately. So நீங்க படிச்ச உடனே நீங்க எவ்வளோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு இமீடியட்டா டெஸ்ட் பண்ணுங்க. Do follow the link. Yes. Hi Jaya Rubini. Hi. Yes. Microbes in human welfare. So நம்ம இன்னைக்கு கிச்சனுக்குள்ளே போக போகிறோம். கிச்சனில் எங்கெல்லாம் your parents, your mother is using fermentation. Okay, so what she's actually doing அதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ஜென்ரலான டாபிக், ரொம்ப ரிலேட்டபிளான டாபிக், நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் நடக்கிற ஒரு டாபிக் தான் இந்த மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் ஆர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பசங்களா? மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் தான் என்ன 8th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து படிக்கிறீங்க கரெக்டாக. சில பேர் 6thலேருந்தும் படிச்சிருக்கலாம். They are organisms which are not visible, right, to my naked eyes. I can view it only under microscope. Are all microbes useful? No, there are plenty of microbes which are harmful. Disease என்ற ஒரு வேர்டே நம்மளால இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்னால தான் வந்துச்சு கரெக்டா. they're responsible for spoilage, they're responsible for causing disease. Okay, there are a lot of microbes which are harmful to us. So அதை வந்து நம்ம human health and diseasesல பார்ப்போம். So இந்த சாப்டரில் okay, there are microbes which are useful to us. நிறைய மைக்ரோப்ஸ் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த மைக்ரோப்ஸை தான் நம்ம இன்னைக்கு செஷனில் பார்க்க போகிறோம் கரெக்டாக. ஸோ மைக்ரோப்ஸ் தான் என்ன? வாட் ஆல் ஆர்கானிசம் டஸ் மைக்ரோப்ஸ் இன்க்ளூட்? சொல்லுங்கள் பசங்களா. மைக்ரோப்ஸ்னால் என்ன வரும்? பாக்டீரியா வரும், வைரஸ் வரும், ஃபங்கை வரும் கரெக்டாக. அப்புறம் யூ ஆல்சோ ஹாவ் சர்டன் ப்ரோட்டிஸ்டா. Okay, protozoans varum. Yes, all microbes are not prokaryotes. Okay, there are certain microbes which are eukaryotes, like your yeast is an eukaryote. Okay, then you have certain amoeba which is an eukaryote. It's a microscope but still it's an eukaryote. Okay, so microbes could be useful at a household level. Okay, ஒரு வீட்டில் ஒரு கிச்சனில் யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் லெவல்லையும் உங்கள் மைக்ரோப்ஸ் யூஸ் ஆகும். அது எல்லாத்தையும் தான் நான் இன்னைக்கு செஷனில் சொல்ல போகிறேன். ஸோ what is this? It just put our entire world upside down. COVID-19 கரெக்டா. ஸோ அகெயின் த COVID-19 surge ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கு. த நம்பர் ஆஃப் COVID-19 cases are increasing. So all of you be very safe. Yeah, so what is this COVID-19? It's a virus. இந்த COVID-19 வந்து இப்போ வர கிடையாது பசங்களா. It has been there since time immemorial. But the virus which has mutated in the 19 என்ற strain தான் it is very harmful. Okay, next you have T4 bacteriophage. What is this bacteriophage? It's a virus which is capable of infecting your bacteria. Okay, then you have yeast. Yeast என்றது என்னது பசங்களா? Fungi.
Okay, you see this is your bacteria in compost. This is your lactobacilli. Yes, and this is your salmonella. Idhila pathina in the COVID-19 salmonella they are harmful. Okay, to human beings. Salmonella causes what? Typhoid. Okay, T4 is harmful to bacteria. Lactobacilli enga irukku? Can anyone tell me where is lactobacilli present? Romba easy ana question. Lactobacillus. Where is lactobacillus present? Anybody in the class? It is present in your curd. Correct? It is the one which is responsible for converting lactose into lactic acid. Okay, yeast nama enga use pandrom? Bakery la use pandrom. In bread making we are using, in wine making we are using. Correct? And you can see the bacteria in compost. Yes, correct. Very good. Very good. In milk and curd. Yes. All of you are answering. Excellent. Okay. So, yeah. Bacteria in compost. Compost na enna? Ungaloda manure irukilla, organic compost. Adula kuda ungaloda bacteria role immemorable. Okay. So, you actually cannot என்ன சொல்கிறது அதை வந்து டினையே பண்ண முடியாது. பாக்டீரியா வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ஸோ பாக்டீரியா எங்கேப்பா இருக்குது? பாக்டீரியா எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. என் கையில் இருக்குது, இந்த பெனில் இருக்குது, என்னோட இன்டெஸ்டைன்குள்ளே இருக்குது. பாக்டீரியா இஸ் ஆம்னி ப்ரெசன்ட். ஓகே, இட் இஸ் காஸ்மோபாலிட்டன் இன் நேச்சர். காஸ்மோபாலிட்டன்னா என்ன? எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. இட் வில் பி இன் தர்மல் வென்ஸ். Okay, in hot water varola, hot springs la irukom, soil la irukom, layers of snow la irukom, acidic environment, our body in water engalla nama human beings pogave mudiyadho angalla இந்த bacteria irukku pasangala. So bacteria illada oru edame kedaiyadu. So bacteria is cosmopolitan in nature. Hope all of you omnipresent na enna? It is present everywhere. Okay, that is what we have to discuss. So this is your NCERT picture. So it's very important, all of you pay attention. So idu enna pasangala? It is bacillus. What is bacillus? They are rod shaped bacteria. Okay, indha mari rod mari irukum. Okay, that is what we call it as bacillus. Then you have spherical. So what is called the spherical shaped bacteria? We call it as cocci. Okay, you can see this is the bacteria. It is rod shaped. It is having flagella. What is the function of flagella pasangala? Flagella oda function enna? Anybody? What is the function of flagella? Romba simple, romba easy ana question. Okay, this is your bacteriophage. It's a virus. Okay, and this is a adenovirus. In the picture romba important. So in adenovirus enna cause pannona? It causes respiratory disease. Okay, in human beings it is going to cause respiratory infection. Yes, for locomotion. Very good. So adenovirus causes what in kepanga? It is causing respiratory infection. Though it is not included in your human health and disease, since they have given it as a picture here, they can ask it in your NEET. Okay, every nook and corner of your NCERT is a potential question. Okay, then you have compact rod shaped viruses. Okay, so this is the picture that is given. This is the bacteriophage, this is the adenovirus, this is a bacteria with flagellum. Okay, see this one image. This is your tobacco mosaic virus. Okay, இது எத்தனை வாட்டி மேக்னிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா 1 lakh to 1,50,000 டைம் மேக்னிஃபை பண்ணாதான் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் கிடைக்கும். Then imagine how small your virus is. Okay, virus is extremely small. Okay, when compared to your bacteria. Bacteria compare பண்ணும்போது virus வந்து ரொம்ப சின்ன ஒரு organism. Okay, can we continue? Yes, enable movement and chemotaxis. Very good Kavya, very good. Yes. So இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஹெட்டிங்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். Household products, industrial product, sewage treatment, biogas, biofertilizer and biocontrol agent. So we are going to read, decode each and every heading, uses of bacteria ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். சொல்லுங்கள், நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எல்லாருமே சொல்லுங்கள், ஹவுஸ் ஹோல்டில் எங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸு. ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் டு பி இன்டராக்டிவ். ஸோ இன்டராக்ட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த கிளாஸ். ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஜென்ரலான டாபிக். Tell me, where all do we use? நீங்கள் சொல்ல நான் எழுதுகிறேன். Yes, where all do we use microbes in our day-to-day life, especially in the kitchen? Very good. Batter and curd. Very good. Curd, dosa batter, idli batter. Especially we Tamilians, our staple food is idli and dosa. Correct? So what does your mom do? How is that idli and dosa becoming that
soft, that fluffier, because there is fermentation that is happening, pasangla. Yes, so cheese, very good. There are all some fermentation products. Okay, all your dairy products, okay, like your curd, cheese, paneer வந்து நம்ம cottage cheese ன்னு சொல்லுவோம். கரெக்ட்டா tofu இருக்கு. and tofuன்றது வந்து soya milkல பண்ற same paneer மாதிரின ஒரு product, okay. and then you also have your different varieties of cheese, cheddar cheese, Swiss cheese, அந்த மாதிரி நிறைய varieties இருக்கு. okay, first நம்ம பார்க்க போறது we are going to talk about curd. okay, how does your mom prepare curd? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. yes, it is prepared in dough. yes. இது ரொம்ப ஜெனரலான டாபிக் பசங்களா, ரொம்ப ஜெனரலான டாபிக். இப்போ curd எப்படி பண்ணுவாங்க உங்க வீட்ல? ஸோ பாலை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சிருவாங்க, கரெக்டா? ஸோ ஆற வச்ச பாலில் they will add few drops of lemon or few drops of curd or few drops of vinegar போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ ஓவர் நைட் என்ன ஆகும் பசங்களா? you can see there is curdling of milk that is taking place. என்ன ஆகும்? curdling of milk will takes place. okay, in the curdling of milk na enna pasangla, it is the conversion of your lactose into lactic acid. so unga milk la or sugar irukku. does anyone know the name of the sugar that is present in the milk? Anybody? At least one of you. yes, very lactose, okay, it is lactose. அத வந்து நம்ம milk sugar ன்னு சொல்லுவோம். okay, lactose is called what பசங்களா? milk sugar. so இது வந்து எதுல இருக்கு? என்னோட milkல இருக்கு. okay, so that lactose is converted into lactic acid. okay, எல்லாரும் கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. lactose is converted into lactic acid. so இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா fermentation ன்னு சொல்றோம். the process of conversion of sugar into acid or alcohol is called as fermentation. one second. yes, so you have lactose which is present in your milk, okay, that is converted into, all of you please write this reaction, lactic acid that is present in curd. and who is doing this work? யார் வந்து lactose வந்து lactic acid க்கு மாத்ரா? it is one bacteria, ஒரு bacteria, ரொம்ப நல்ல bacteria. அந்த bacteria பேரு lactobacillus. okay, clear? இந்த ஒரு ரியாக்ஷன் புரிஞ்சா போதும். அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியான்னு சொல்றோம், LAB ன்னு சொல்றோம். okay, and this process of conversion of sugar into acid or alcohol is called as fermentation. okay, so fermentation oda definitions romba mukkiyam. conversion of sugars into acid or alcohol is called as fermentation. okay, so this is the first application. okay, இன்னொன்று என்ன ஆகும்னா, yes, lactobacillus, yes மாசியா பேகம், very good. இன்னொன்று என்ன ஆகும்னா, உங்கள் மில்கோட உங்கள் கேர்டில் வந்து ஒரு விட்டமின் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, அது என்ன விட்டமின்னா விட்டமின் B12. ஓகே, யாருக்கெல்லாம் வாய் புண்ணு ஆகுதுல்ல, மவுத் அல்சர் ஆகுதுல்ல, ஒரு பெஸ்ட் ரெமிடி சொல்லிட்டா பட்டர் மில்க், மோர் இருக்குல்ல, ஒரு கிளாஸ் மோர் காலையில் இஃப் யூ ட்ரிங்க் யோர் மவுத் அல்சர்ஸ் வில் ரெடியூஸ் பிகாஸ் மை கர்ட் இஸ் வெரி வெரி ரிச் இன் விட்டமின் B12. ஓகே, ஸோ என்ன அதிகமாக இருக்குது என்னோட கர்டில்? விட்டமின் B12 அதிகமாக இருக்குது. So என்ன ஆகும்? when I add this lactobacillus, the proteins in milk will coagulate. so ஒரு கட்டி மாதிரி வரும் தெரியுமா கர்ட்ல, அது என்னது? it is a coagulated protein. I have a question for all of you. do anyone know what is the protein that is present in milk? milkல இருக்க protein பேர் யாருக்காச்சும் தெரியுமா? yes. does anyone know the name of the protein that's present in milk? I'm waiting for your answers. There is a protein in milk called casein. Okay, இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? milk protein ன்னு சொல்கிறோம் பசங்களா. ஸோ இந்த milk protein என்ன ஆகும் பசங்களா?
coagulate ஆயிரும். Okay, it will lose its structure and that is what is giving the thick nature. Okay, and the வேல என்ன protein இருக்கு? Casein. Okay, clear? Yes. Can we continue பசங்களா? Yeah. Yes. So you can see it also increases the vitamin B12 and in our stomach also we have LAB, lactic acid bacteria, which helps to check pathogen. It will keep our stomach free from pathogen. Am I clear till here? Did everyone understand what is lactobacillus? What is it doing? Okay, that's very very important. Ipo next you all prepare like idli and dosa batter, correct? So ஒரு proportion rice, ஒரு proportion urud dal, correct? அதை எடுத்து நல்லா overnight soak பண்ணி next day we will grind it. Have you observed your mothers doing it? So they actually mix it with their hand. Okay, அந்த ஹேண்டில் இருக்க ஒரு ஹீட்டும் நம்ம கையில் இருக்க அந்த பாக்டீரியாவும் that will help in fermentation. The overnight பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோ வந்து ஃபுல்லாக ரைஸ் ஆகிருக்கும். Why the dough would have risen? It would have risen, நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும். Why the dough would have risen? That is important because there is a lot of carbon dioxide that is produced. Okay, and that is going to make my idli and dosa batter fluffier and softer. So இப்போ நான் மாவு அரைச்ச உடனே தோசை ஊற்ற முடியுமா? முடியாது. Why? Because I need to give some time for the batter to get fermented. Okay, clear pasangla? The puffed up appearance is because of the carbon dioxide production by bacteria. Clear? Okay, யாராச்சும் bread இல்லை cake அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்களா உங்கள் வீட்டில்? Has anyone done it? Just out of curiosity I'm asking. Anyone has done it? ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க யூஸ்வலாக? ஸோ அந்த பேட்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் மைதா போட்டு அதெல்லாம், கரெக்டாக? த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் வி வில் யூஸ் ஈஸ்ட் கிரானியூல்ஸ், கரெக்டாக? ஈஸ்ட் கிரானியூல்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்? தண்ணியில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். குட்டி குட்டி கிரானியூலாக இருக்கும். அந்த கிரானியூலை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த பேட்டர் கூட நம்ம இந்த ஈஸ்ட் கிரானியூல்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் டு ப்ரிப்பேர் த பிரெட், டு ப்ரிப்பேர் த கேக் அண்ட் ஆல் தட், கரெக்ட்? ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்? நானே பார்த்துருக்கேன், த டோ வுட் ஹாவ் ரைசன். ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு 20 minutes, half an hour கொடுங்களேன், இவ்வளோ இருந்த டோ அப்படியே இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும். Okay, the yeast will undergo rapid division, rapid respiration, okay, and that is going to release carbon dioxide, and the release of carbon dioxide is going to make my dough softer. அதனால தான் உங்கள் பிரெட் ஆகட்டும், உங்கள் கேக் ஆகட்டும், they are all very soft. Okay, one thing is we use yeast. So baker's yeast நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் பசங்களா? Saccharomyces cerevisiae. Very very important from NEET point of view. Okay, so the bacteria, and this yeast is a fungi, it is not a bacteria. Remember that. Okay, they can ask you the microbe that is used in preparation of bread is Saccharomyces cerevisiae. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதுன்னா ஒரு victory sign கொடுங்க chat box la. We will continue now. ரெண்டு முடிஞ்சது. Okay, now we will see the red cheese. Who doesn't love cheese, correct? So cheese வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். So ஒரு best cheese எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லட்டா? பன்னீர், right? So how, has anyone done paneer at home? Very simple. You take milk, correct? ஒரு 1 liter milk நல்லா கொதிக்க வச்சு you just add little bit of curd or little bit of vinegar to it. The milk will start breaking, correct? Coagulation of milk will takes place. அந்த coagulate ஆகிற மில்கை வந்து நான் இப்போ செப்பரேட் பண்ணணும். that water அந்த ஃபில்டர் பண்ணுவேன். ஃபில்டர் பண்ணும்போது அந்த கிடைக்கிற தண்ணி பேர் தான் வே. and that whey is rich in proteins, okay, and that coagulate ஆகி திக்காக இருக்கவங்களோட இதுன்னு சொல்லலாம், like the filtrate, I'm going to take it and I'm going to press it, okay, so that I get that paneer consistency. So that is called cottage cheese. அதே மாதிரி தான் we prepare different kinds of cheese பசங்களா. அவ்வளோதான். உங்கள் சிலபஸில் you have these two. Okay, Swiss cheese. இந்த டாம் அண்ட் ஜெரியில் பார்த்துருக்கீங்களா? Swiss cheese. Has everyone seen in Tom and Jerry? Okay, it will have large holes. That large holes cheese வந்து நம்ம Swiss cheese ன்னு சொல்கிறோம். Okay, அந்த ஏன் இந்த large holes வருதுன்னா because of carbon dioxide. Okay, because of presence of carbon dioxide there are large holes. And what is the bacteria that is used? Propionibacteria shermani. This is, yes, large holes, yes. And this bacteria, இது ரொம்ப important. The bacteria used in the preparation of Swiss cheese, Propionibacteria shermani. இது கண்டிப்பாக கேட்கலாம்.
match the following question la. Okay, next Roquefort cheese, adu innor marina cheese, adu vandu they prepare it from fungi. Okay, and the fungi பேர் என்ன? Penicillium roqueforti. Okay, இது வந்து ஒரு extra information. Okay, the first two are very very important. Am I clear for everyone? Swiss cheese having large holes because of the presence of carbon dioxide. அப்புறம் cheddar cheese இருக்கு, நிறைய விதமான cheese இருக்கு பசங்களா. So that's about microbes in household product. So இதை தவிர where else do you use microbes? உங்க pickles-ல யூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டா? Pickles-ல microbes யூஸ் பண்ண மாட்டோம். We use antimicrobial agent like salt, like oil, correct? So அது ஒரு kind of biotechnology in kitchen தான். So biotechnology is also there in the kitchen. Okay? Yes. Now we will continue with microbes in industrial product. This is very very important. Okay? Shall we continue பசங்களா? என்னெல்லாம் industrial products இருக்கு? You have lot of industrial product பசங்களா. You know about beverages, fermented beverages, correct? So what are the fermented beverages? Wine, beer, you have a lot, correct? So we prepare that using fermenters. உங்க biotechnology chapterலையும் படிச்சிருப்பீங்க. What are these? These are large vessels. இதை fermenters ன்னு சொல்றோம். Where is Priyanka ma'am? Oh, okay. So this fermenter is also called bioreactor. Okay, so what is this bioreactor? It's a very very large vessel. நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, bioreactor can be tabletop, உங்க குட்டி மிக்ஸி கிரைண்டர் மாதிரியும் இருக்கும், or it can be as huge as this room. Okay, அது ஏன் நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா to grow my microbes, to produce beverages, antibiotics on an industrial scale, ஒரு large scale-ல produce பண்ணணும்னா எனக்கு இந்த fermenters தேவை. ஓகே, பெரிய பெரிய கம்பெனி உங்கள் பெங்களூரில் பயோகான்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி இருக்குது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் பயனீர் கம்பெனி, இந்தியாவிலே மொதல் கம்பெனி விச் இஸ் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் so many drugs. Okay, and they all work on this fermenters. Okay, that's very very important to understand. Okay, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம், இதுதான் உங்களோட ஃபர்மெண்டர்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ். ஸோ என்ன இருக்கும், அது ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஹியூஜ் வெசலாக இருக்கும் கரெக்டாக. ஸோ இட் வில் ஹாவ் அன் இம்பெலர். ஓகே, இட் வில் ஹாவ் தி ஸ்டிரிங் பேடல்ஸ் which will help in agitation. Okay, you will have an inlet, you will have an outlet, you will have an aerator, you will have a motor which is going to control the shaft. ஸோ இதை பற்றி நம்ம கிளியராக படிக்கலாம். You have two types of bioreactor, stirred type and sparged type bioreactor. We will study it in biotechnology principles and processes. Okay, so you just have to know that for all this we use a vessel called fermentation, we use a vessel called fermenter. So fermented beverages. Okay, what is the first fermented beverages? You have your alcohol. Okay, so wine எப்படி prepare பண்ணுவாங்க தெரியுமா? Any fruit you can use to prepare wine. Okay, say for example I take around 10 kgs of grapes. Okay, I make it a juice without removing that pulp. Okay, அதே மாதிரி ஒரு 5 kg sugar add பண்ணணும். Then I have to make that into a nice paste. Okay, slurry மாதிரி add பண்ணிட்டு I have to add good amount of yeast. Okay, I have to add good amount of yeast and mix it well and keep it in a dark place so that light doesn't enter, so that there is not enough oxygen, so it undergoes anaerobic respiration to ferment the sugars into alcohol, and that's how your wine is produced. Okay, so in the wine வந்து ஏஜ் ஆக ஆக அதுக்கு அதோட ரேட்டும் அதிகம், அதோட டேஸ்ட்டும் அதிகம். Correct? Yes. So we call it as Saccharomyces cerevisiae. Brewers yeast னு சொல்லுவாங்க, bakers yeast னு சொல்லுவாங்க, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். Okay, so we also use it in production of alcoholic beverages from malted cereals, okay, and fruit juices. So ரெண்டு விதமான fermented beverages இருக்கு. One is without distillation, other is with distillation. So this is very very important from exam point of view பசங்களா. Without distillation example வந்து wine and beer. With distillation example வந்து whiskey, rum and brandy. Okay, clear பசங்களா? Can we continue? Any doubts still here? Distill பண்ணாதது வந்து இது, distill பண்ணது வந்து இது. Okay, yes. Next, this is very interesting. அப்போ கொஞ்சம் வருஷங்கள் முன்னாடி, before, that is 1960s, they used this bread mold to treat wounds. How is that possible? நீங்கள் யோசிக்கலாம், மேம் என்ன சொல்கிறீங்க, ஒரு பிரெட் மோல்டை எடுத்து ஊண்டு மேலே தடவுனா ஊண்டு வந்து சரியாயிடுமா?
Yes, it has happened. Can anyone relate to it? What is this bread mold called? What is this bread mold called? Rhizopus. Okay, in the rhizopus, when smeared on the wound, it actually kills the bacteria that is present in the wound. புரியுதா பசங்களா? It actually kills the bacteria. woundனா என்ன? இன்ஃபெக்ஷன்னா என்ன? அங்கே ஏதோ ஒரு பாக்டீரியா வளர்ந்துட்டு இருக்கு. Okay, so the smearing of this rhizopus on the wound actually என்ன சொல்றது, decreased the amount of bacteria there. Okay, I'm slowly introducing you to a story of Alexander Fleming. ரொம்ப ஒரு குட்டி ஸ்டோரி, எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டிய ஒரு ஸ்டோரி. And Alexander Fleming was the one who discovered என்ன பண்ணாரு Alexander Fleming? யாருக்காவது தெரியுமா? Does anyone know Masiya Begum? What is that penicillium? Can you please tell me a little more? You are very close to the answer. What did Alexander Fleming do? அவர் என்ன பண்ணாரு? Yes, I want answers. Anybody? Alexander Fleming was the one who discovered the antibiotic. Okay, discover panna. Yes, very good. He discovered the very first antibiotic. And the antibiotic per enna? Can anyone tell me what is the antibiotic that Alexander Fleming discovered? He discovered penicillin. Okay, enna discover pannar avaru? Penicillin என்ற ஒரு antibiotic discover பண்ணார். Okay, understood பசங்களா? Yes, very good Masiya, very good Jaya Rubini, very good, excellent. So இந்த குட்டி ஸ்டோரியை நான் உங்க கூட ஷேர் பண்றேன். சரியா? இவர் தான் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங். He was actually culturing, இந்த வேர்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவர் வந்து பாக்டீரியாவை கல்ச்சர் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. எந்த பாக்டீரியா கல்ச்சர் பண்ணிட்டு இருந்தாரு? Staphylococcus. He was culturing what bacteria பசங்களா? Staphylococcus. சடனா அந்த பாக்டீரியல் கல்ச்சரில் ஒரு ஃபங்கை க்ரோ ஆக ஸ்டார்ட் ஆச்சு. He observed the growth of Penicillium notatum. ஓகே, அந்த பெனிசிலியம் க்ரோ ஆகிறப்போ இங்கே பாக்டீரியாவே க்ரோ ஆகலை. Okay, then he was wondering what could have caused the death of bacteria. Then he actually understood that the growth of fungi inhibited the growth of bacteria. புரியுதா பசங்களா? The growth of fungi inhibited the growth of bacteria. And that is what he called as antibiotic. அப்புறம் அந்த பெனிசிலியமோட காலனி எடுத்தாரு, அதிலிருந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஐசோலேட் பண்ணாரு, அதுதான் பெனிசிலின். Okay, and that penicillin is the first ever antibiotic. Okay, he isolated it from Penicillium notatum. Okay, so penicillin was isolated from Penicillium notatum. So நான் இப்போ antibiotic எப்படி define பண்ணலாம்? How can I define antibiotic? Anybody? It is a substance produced by one organism that kills the other organism. ரொம்ப முக்கியம். Okay, that kills the other organism is what we call it as antibiotic. Okay, and with the discovery of antibiotic, we have been able to save millions of life. I'm not joking. Okay, today a person is able to recover from any kind of bacterial infection. It's because of antibiotic. ஓகே, ஆனால் நிறைய பேருக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியல பசங்களா. ஓகே, ஸோ எஸ், திஸ் இஸ் வாட் ஐ டோல்ட் யூ. ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டன்சஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை சம் மைக்ரோப்ஸ் தட் கேன் கில் ஆர் ரிட்டார்ட் த growth of other disease causing microbe. ஓகே, ஸோ இந்த பெனிசிலியம் ஆர் பெனிசிலின் எப்போ டிஸ்கவர் பண்ணாங்கன்னா, இட் வாஸ் டியூரிங் த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் டைம். அப்போ எவ்வளோ பேருக்கு அடிபட்டிருக்கோம், எவ்வளோ பேருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கும், ஆமாவா இல்லையா? ஸோ அட் தட் டைம் த டிஸ்கவரி ஆஃப் பெனிசிலின் சேவ்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் லைஃப். ஈவன் டுடே தெர் ஆர் ஸோ மெனி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன். உங்கள் நிமோனியா ஆகட்டும், ஊஃபிங் காஃப் ஆகட்டும், பிளேக் ஆகட்டும், டிப்தீரியா ஆகட்டும், லெப்ரசி ஆகட்டும், we are all able to treat this disease completely.
ஓகே பிகாஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக். ஓகே, இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் இல்லாமல் இப்போ மெடிக்கல் ஃபீல்டே நம்ம யோசிக்கவே முடியாது. ஓகே, நீங்கள் போகிறீங்க டாக்டர்கிட்ட ஒரு 4-5 days உங்களுக்கு கோல்டு இருந்துகிட்டே இருக்குது, அப்போ தான் டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் எழுதி தருவாங்க. ரிமெம்பர், ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் டூ நாட் கில் வைரஸஸ். ஓகே, ஸோ அதுக்கு தான் COVID-19 டைமில் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்தாங்க. Okay, because there was no chance that an antibiotic can kill virus. An antibiotic usually kills bacteria. எல்லாருக்கும் புரியுதா நான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன்? புரியுதா everyone? You have lot of antibiotics now. Streptomycin, azithromycin, okay, tetracycline, ampicillin, நிறைய எக்கச்சக்கமான antibiotics வந்திருக்கு. Okay, it is used to treat your urinary tract infection, lung infection, skin infection, what not. பட் நம்ம நிறைய பேருக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் எப்படி யூஸ் பண்ணோன்னு தெரியலை. தட்ஸ் த பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஐ வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் திஸ் டுடே. ஓகே, என்ன பண்ணுவோம், நம்மளே மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு போவோம், எனக்கு கோல்டு இருக்குது சார், அசித்ரோமைசின் கொடுங்க. இல்லை, அந்த மெடிக்கல் ஷாப்காரங்களே அசித்ரோமைசின் எழுதி கொடுத்துருவாங்க. கரெக்டாக ஒரு நாள் போடுவோம், 2 நாள் போடுவோம், அதுக்கப்புறம் சரி எனக்கு சரியாயிடுச்சு, ஐ வில் நாட் டேக் திஸ் மெடிசன் அண்ட் வி வில் ஸ்டாப் இட். ஓகே, ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நீட்ஸ் டு பி டேக்கன் இன் த ப்ரிஸ்கிரைப்ட் டோஸ். இப்போ 5 நாள் சொன்னாங்கன்னா 5 நாள் அதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஓகே, 3 நாள் சொன்னாங்கன்னா 3 நாள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட் டேவே சரியாயிடுச்சுன்னு விட்டுறக்கூடாது. கேன் எனிவன் டெல் மீ வை வி ஷுட் ஆக்சுவலி கம்ப்ளீட் திஸ் டோஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்? திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன். ஆனால் நீங்கள்லாம் டாக்டர்ஸ் ஆக போகிறீங்க, உங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயம் தெரியணும். எஸ், வை? என்ன ஆகும்? சரி, ஃபஸ்ட் டே எனக்கு ஜுரம் சரியாயிடுச்சு, நான் நெக்ஸ்ட் டே ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்க மாட்டேன். என்ன ஆகும் உங்கள் உடம்புக்கு? யோர் பாக்டீரியா வில் அகெயின் ஸ்டார்ட் க்ரோயிங். கரெக்ட், திருப்பி உங்களுக்கு ஒரு ரீஇன்ஃபெக்ஷன் ஆகிற சான்ஸ் இருக்குது. There are a lot of chances that you can get a reinfection. ஓகே, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக் கோர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா get it from a prescribed doctor. ஓகே, get it prescribed, take it from the medical shop and அவங்க எவ்வளோ நாள் சொல்கிறாங்களோ அவ்வளோ நாள் தயவு செஞ்சு சாப்பிட்டு முடிச்சிருங்க. ஓகே, அதோட நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுக்கிறதும் நல்லது கிடையாது. ஏன்? பிகாஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் யோர் கட் பாக்டீரியா. என்னோட இன்டெஸ்டைனில் ஆல்ரெடி நிறைய பாக்டீரியா இருக்குது. கரெக்டாக? ஸோ தட் பாக்டீரியா வில் ஆல்சோ பி கில்டு பை ஆன்டிபயோட்டிக். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். ஐ கேன் கீப் டாக்கிங் அபவுட் ஆன்டிபயோட்டிக். எஸ், கரெக்ட் Jaya Rubini. They reinfect the body. Yes. Yeah. So yes, now Second World War, 𝒔𝒐𝒊𝒐𝒓. Okay, yes, correct, 1945. So which is the first antibiotic? Penicillin. So penicillin was isolated from what? Penicillium notatum. Who discovered antibiotic? Alexander Fleming. All of you should know this story. Can we continue, pasangla? Shall we continue? Any doubts still here? Yes or no? இப்போ we'll move on to enzymes and chemicals. So industrial products la enna paathom? We saw beverages and we saw antibiotics. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது the various enzymes and chemicals that are produced using this technique. Okay, using microorganism. ரொம்ப easy. Okay, ரொம்ப easy பசங்களா இது. ஓகே, எஸ். ஸோ யூ கேன் சி இந்த ஒரு டேபிள் மட்டும் நான் கிட்டத்தட்ட 2 வாட்டி பார்த்துருக்கேன் உங்கள் நீட் எக்ஸாமில். ஓகே, ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். என்னன்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம்? ஆர்கானிக் ஆசிட். மேம், இந்த ஆர்கானிக் ஆசிட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க? தேர் யூஸிங் இட் இன் ட்ரக்ஸ், காஃப் சிரப்ஸ், காஸ்மெட்டிக்ஸ். ஓகே, அங்கெல்லாம் இந்த ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ சிட்ரிக் ஆசிட், aspergillus niger. இது அப்படியே பை ஹார்ட் பண்ணிடலாம். இது ஒன்று மட்டும் தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், மிச்சதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. அசிட்டிக் ஆசிட், அசிட்டோபாக்டர் அசிட்டை. லாக்டிக் ஆசிட், லாக்டோபாசிலஸ். பியூட்டைரிக் ஆசிட், கிளாஸ்ட்ரீடியம் பியூட்டைரிக்கம். ஓகே, ஸோ இது ஒன்று மட்டும் தான் பசங்களா ஃபங்கை. ஓகே, the rest of the 3 are bacteria. If you are writing your board exam, this is very important. ஓகே, புரிஞ்சுதா பசங்களா? இது வந்து அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக 4 மார்க் வாங்குறதுக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஓகே, we shall continue now. ஸோ இதுதான் உங்கள் aspergillus niger. இது என்ன aspergillus nigerன்றது? ஒரு ஃபங்கை. எஸ், தேங்க்யூ காவ்யா, தேங்க்யூ ஜோயல், தேங்க்யூ ஜெயா.
All of you are responding. Yes, it's very motivating. Next you can see Acetobacter aceti. Idu enna produce panno? It is going to produce my acetic acid. Idu enna produce panno? Clostridium butylicum butyric acid. Rombo easy ah naabagam vechukko. Idu onnu matram dhaan ungalku konja kashtamā irukum. Okay, Aspergillus niger citric acid. Okay, we shall continue now. So idu different kind of enzymes, chemicals முடிஞ்சது. இப்போ enzymes பார்க்கலாம். Okay, protease, pectinase, okay, lipase. இப்போ have you seen this fruit juices? Fruit juices na கடையில செஞ்சு விக்கிற fruit juices சொல்லல. இந்த ready-made fruit juices வரல. இந்த Tropicana, அப்புறம் you also have this slice, okay, மாசா அதெல்லாம் இருக்குல்ல. அந்த ஜூஸ்லலாம் நீங்க ஏதாச்சும் அங்கங்க debris பார்க்குறீங்களா? எவ்வளோ கிளியரா இருக்குல்ல அந்த ஜூஸ். It will be thick and it will be clear. Why? Because they use enzymes in their juices. Okay, they use enzymes like pectinase. Okay, and this pectinase, pectin enga irukku? Where is pectin present? It is present in the cell wall of plants. Correct? So this pectinase will do what? It will digest the cell debris. கொஞ்சம் கொஞ்சமா இருக்கும்ல. இப்போ நீங்க ஜூஸ் போட்டிங்கன்னா ஃபுல் கிளியரா இருக்காது. நீங்க வீட்ல அதே ஜூஸ் போடுங்க, அது வந்து ஃபுல் கிளியரா இருக்காது. அதே நீங்க கடையில வாங்குங்க, it will be full clear because they are using enzymes. Okay, so what is that enzyme? They are using protease and they are using pectinase. Okay, so protease will digest the proteins, pectinase will digest the pectin. Okay, and where is this pectin present, pasangla? Pectin is present in your cell wall of plants. Okay, am I clear? Any doubts still here? Yeah, ipa paakalam. Protease is used to clarify bottled juices, beer and whiskey. It is used to soften bread and meat. It detergents. So detergent, any detergent, இப்போ எல்லா detergentலயும் அது வந்திருக்கு. Okay, I don't know how many of you have observed. Tell me if you have observed. Ariel ஆகட்டும், Surf Excel ஆகட்டும், எந்த detergent வேணா எடுத்துக்கோங்க. அதுல ப்ளூ கலரா, ஆரஞ்சு கலரா, ஒரு கிறிஸ்டல் மாதிரி இருக்கும். எத்தனை பேர் அதை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்க? Please do let me know. Blue, orange, pink, any colors. Have you guys observed that crystals? Have you guys? Yes, pectinase and protease. Okay, yes, they are actually, yes, you have observed, right? What are they? You know, they are enzymes. Okay, so enzymes in detergents are the next level of cleaning. Okay, so enzymes in detergents. இந்த Surf Excel ஆட்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க. கரெக்டாக Surf Excel ஆகட்டும், ஏரியல் ஆகட்டும், அந்த ஆட்லலாம் என்ன சொல்கிறாங்க? You can remove any tough food stain. ஓகே, நீங்கள் ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு ரொம்ப கரையான ஒரு ஃபுட்டு போட்டாலும் அந்த ஸ்டெயினை வந்து ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய பவர் இருக்குது என்னோட டிட்டர்ஜென்ட்டுக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்? பிகாஸ் மை டிட்டர்ஜென்ட் ஹேஸ் என்சைம்ஸ் பசங்களா. ஓகே, இட் ஹேஸ் அன் என்சைம் கால் லைபேஸ். லைபேஸ்ன்ற என்சைம் இருக்குது. ஸோ லைபேஸ் என்ன பண்ணும்? கேன் எனிவன் டெல் மீ வாட் டஸ் லைபேஸ் டூ? வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். யார் ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்னு பார்ப்போம். லைபேஸ்ன்ற என்சைம் என்ன பண்ணும்? ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. லைபேஸ் இஸ் கோயிங் டு டைஜஸ்ட் லிப்பிட்ஸ். ஓகே, உங்கள் ஆயில் ஆகட்டும், உங்கள் பட்டர் ஆகட்டும், அதெல்லாம் லிப்பிட். கரெக்டா? ஸோ திஸ் லைபேஸ் தட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த டிட்டர்ஜென்ட் இஸ் கோயிங் டு டைஜஸ்ட் மை லிப்பிட்ஸ் டு ரிமூவ் ஆயில் ஸ்டெயின்ஸ் ஃப்ரம் லாண்ட்ரி. எப்படியெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள். ஓகே, ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை, ஒரு நாலேஜை எப்படி நம்ம கமர்ஷியலைஸ் ஆக்கி எப்படி அதுலேருந்து பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க பாருங்கள். ஓகே, தட்ஸ் ஹவ் யுவர் டெக்னாலஜி இஸ் ஹெல்பிங் பசங்களா. am I clear still here everyone? Then we also have butyric acid, that is also an acid. அது வந்து என்சைம் கிடையாது, அது வந்து ஒரு ஆசிட். எஸ், யா. இப்போது இங்கே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் கொடுத்துருக்கேன். ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ். ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்ன்றது என்னது பசங்களா? வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்? எனிபடி நோஸ்? இஸ் இட் அ பாக்டீரியா ஆர் அ ஃபங்கை? சிம்பிள் ஆன்சர் ஐ வாண்ட். வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்? இஸ் இட் அ பாக்டீரியா ஆர் அ ஃபங்கை? ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்ன்றது ஈஸ்டா? கிடையாதே. இட் இஸ் நாட் அன் ஈஸ்ட். ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் இஸ் அ பாக்டீரியா. ஓகே, ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்ன்றது என்னது? அது ஒரு பாக்டீரியா பசங்களா. எஸ், இட் இஸ் அ பாக்டீரியா. ஸோ திஸ் பாக்டீரியா
is genetically modified. I think all of you know now genetic engineering. Okay, so genetically modified, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், to produce an enzyme called streptokinase. Streptococcus streptokinase. It's okay, no problem. Streptococcus streptokinase. இந்த streptokinase எப்படிப்பட்ட ஒரு substance தெரியுமா? It is a boon to cardiac patients. Okay, இது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், clot buster ன்னு சொல்லுவோம். Okay, so it is going to help heartல வந்து blood clot ஆகும்ல, அப்பதானே நம்மளுக்கு வந்து cardiac arrest ஆகும். ஆமாவா இல்லையா? கார்டியாக் அரெஸ்ட் ஆகட்டும், ஹார்ட் அட்டாக் ஆகட்டும், மயோகார்டியல் இன்ஃப்ராக்ஷன் ஆகட்டும், அதெல்லாம் எப்போ ஆகும்? when there is a clot. ஸோ எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு தெரியல. ஸோ டாக்டர் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் இன்னொரு ½ an hour முன்னாடி கொண்டு வந்திருந்தீங்கன்னா அந்த கிளாட்டை நம்ம இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தே ரிமூவ் பண்ணியிருக்கலாம், கரெக்டாக இப்போ நம்ம வந்து சர்ஜரி தான் பண்ணணும். தட்ஸ் பிகாஸ் திஸ் கிளாட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ், அந்த கிளாட் ஃபார்ம் ஆகிற இனிஷியல் ஸ்டேஜில் தான் நம்மளுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் தெரியும். ஓகே, ஸோ வாட் தீஸ் எல்டர்ஸ் திங்க், இது சாதாரண பெயின் தான், சாதாரண வலி தான், அப்படியே லூஸ்ல விட்டுருவாங்க, கரெக்டா? by the time they reach the hospital the clot would have got very strong. Okay, I can no longer use this streptokinase injection to dissolve the clot. At that time they have to go for surgery. இதே நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லேயே கொண்டு போயிட்டா, எனக்கு ஏதோ ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்குப்பா, அப்பே நம்ம அந்த ஸ்டேஜ்லேயே கொண்டு போனப்போ they can actually dissolve the clot immediately and the person can come to home without any surgery. Okay, that is the power of streptokinase. Am I clear? So streptokinase removes clot. அதாவது clot buster ன்னு சொல்றோம். It is used to treat myocardial infraction. Myocardiac infraction. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Did everyone understand what is the function of streptokinase? If you have understood, please do give me another victory sign so we can continue. Yes. Awesome, awesome, awesome. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஸ்டின். ஓகே, கேன் வி கண்டினியூ நவ்? எஸ். இப்போ ரெண்டு முக்கியமான விஷயம். ஓகே, ஒன்று வந்து சைக்ளோஸ்போரின் ஏ. ஓகே, இதை வந்து ஒரு பயோ ஆக்டிவ் மாலிக்யூல்னு சொல்கிறோம். ஸ்ட்ரெப்டோகைனேஸ்ன்றது ஒரு என்சைம். ஓகே, இந்த சைக்ளோஸ்போரின் ஏன்றது வந்து ஒரு பயோ ஆக்டிவ் molecule. Okay, so இதை வந்து எதிலிருந்து ஐசோலேட் பண்ணுறாங்கன்னா, we are isolating it from Trichoderma polysporum. ஓகே, அது ஒரு ஃபங்கை. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். cyclosporin A is isolated from Trichoderma polysporum. Okay, we are using it as an immunosuppressant in organ transplant patient. I will explain what is organ transplantation. ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, கரெக்டா? ஸோ அவங்க வந்து இன்னொருத்தவங்களோட கிட்னியை வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ do you think your body will adjust to that new kidney immediately? கிடையவே கிடையாது. ஸோ ஃபார் யோர் பாடி தட் நியூ கிட்னி இஸ் அ ஃபாரின். அது வந்து என்னோட பாடி பிலாங்கிங் கிடையாது. ஸோ யோர் பாடி செல்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் அட்டாக்கிங் தட் நியூ கிட்னி. ஓகே, அண்ட் தட் நியூ கிட்னி மைட் அண்டர்கோ கிராஃப்ட் ரிஜெக்ஷன். Okay, if your body cells, if especially your immune cell will start attacking the transplanted kidney. Okay, and as a result the transplanted kidney can undergo graft rejection. ஓகே, நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணாங்க, ஒரு 2-3 வாரம் நல்லா இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் கிராஃப்ட் ரிஜெக்ஷன் ஆயிடுச்சு and they died ன்னு சொல்லி. So that is what we call it as graft rejection. So graft rejection is your immune cells attacking the transplanted organ. That is called graft rejection. இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வந்தாங்க மெடிசன் பீப்புள். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இம்யூனிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால தானே நம்ம அந்த ஆர்கனை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது. நம்ம இம்யூனிட்டியை குறைப்போம், நம்ம இம்யூனிட்டியை சப்ரெஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தே ஸ்டார்டட் யூஸிங் இம்யூனோசப்ரெஸிங் ஏஜென்ட். ஓகே, இம்யூனோசப்ரெசன்ஸை யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இம்யூனோசப்ரெசன்ஸ்னால் என்ன பசங்களா? இட் இஸ் கோயிங் டு டிக்ரீஸ் த இம்யூனிட்டி ஆஃப் த பர்சன். ஓகே, ஸோ அதனால அந்த கிராஃப்ட் வந்து ஸ்லோலி நம்ம கிராஃப்ட்னா என்ன? அந்த டிரான்ஸ்பிளான்டட் ஆர்கன் ஸ்லோலி நம்ம பாடிக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகும். Okay, that immunosuppressant agent is your cyclosporin A. நான் இப்போது இந்த immunosuppressive agent கொடுக்கும்போது அந்த பேஷண்ட்டை வந்து ரொம்ப ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்துக்கணும். பிகாஸ் அவங்களோட இம்யூனிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும்.
Okay, அதனால தான் the people who have got their organs transplanted, at least they should be safe for the first 2 to 3 months. அதுக்கப்புறம் they become very normal. Yes, all of you understood the function of cyclosporin A. It is obtained from Trichoderma polysporum. Okay, it is an immunosuppressive agent. இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் statins. அது statin இல்ல statins. Okay, so this statins is obtained from Monascus purpureus. Okay, இது ஒரு fungi. It is actually another species of yeast. Okay, இதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா it is a blood cholesterol lowering agent. So all your BP patient, all your heart patients, அவங்களுக்கெல்லாம் cholesterol level வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். So they will use statins. So உங்கள் வீட்டில் யாராச்சும் heart patientsோ இல்லை BP patientsோ இருந்தாங்கன்னா அவங்க மெடிசனில் போய் பாருங்கள், கண்டிப்பாக ஸ்டாட்டின்ற காம்போசிஷன் இருக்கும். ரோவோஸ்டாட்டின் அது ஏதாச்சும் ஒரு காம்போசிஷனில் கொடுப்பாங்க. ஓகே, இட் இஸ் யூஸ் டு லோவர் யோர் கொலஸ்ட்ரால் லெவல். ஸோ இது எப்படி கொலஸ்ட்ரால் லெவலை லோவர் பண்ணோன்னா it is going to inhibit the enzyme that is responsible for the synthesis of cholesterol. Okay, this is very very important. So who is producing statins pasangla? Monascus purpureus. What kind of organism is Monascus purpureus? It is a yeast. In short, it is a fungi. Rombo rombo mukkiyamaana vishayam. Okay, am I clear about the bioactive molecules? Cyclosporin A and statins. I will continue now. இதுதான் உங்களோட Monascus purpureus and this is your Trichoderma polysporum. So picture பார்த்தா நல்லா ஞாபகம் இருக்கும். That's why I included the pictures. Yes, இப்போ வந்து sewage treatment. What is sewage? Yes, thank you Jaya, thank you crazy dude. What is sewage? Sewage na enna pasangla? I want everyone to answer. Okay, sewage is wastewater, correct? Domestic wastewater ஆகட்டும், industrial wastewater ஆகட்டும், அதுதான் நம்ம sewage ன்னு சொல்கிறோம். So what is very important in huge cities like Bangalore, Chennai, okay, what you see is the most important issue என்ன தெரியுமா? இந்த sewage தான். இந்த சீவேஜ்னால தான் நிறைய பிரச்சனைங்க வருது ஒரு சிட்டிக்குள்ளே. ஓகே, பிகாஸ் த பாப்புலேஷன் இஸ் வெரி ஹை. ஓகே, அண்ட் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு மெயின்டைன் த சீவேஜ் வாட்டர். ஸோ என்ன நடக்குதுன்னா, sewage is municipal wastewater, contains large amount of organic matter and microbes. Okay, sewage is treated in a sewage treatment plant to make it less polluted. So நான் sewage treatment ஆனோடனே அந்த தண்ணி வந்து fit for drinking கிடையாது. It is not fit for drinking, but I can use it for other domestic purposes. Okay, so what I am trying to do is, before letting the wastewater into the water bodies directly, I am actually treating it. கொஞ்சம் அதோட குவாலிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நான் வாட்டர் பாடிஸ்குள்ளே விடுறேன். தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் ஆஸ் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பசங்களா. ஸோ சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் 2 ஸ்டேஜஸில் நடக்குது, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒன்று வந்து ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட், இன்னொன்று வந்து செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம ஃபிசிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். அதில் வந்து நம்ம ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அதில் வந்து எந்த பாக்டீரியாவும் யூஸ் பண்ணல. ஏன் நம்ம வந்து சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்டை இந்த சாப்டரில் படிக்கிறோன்னா, பிகாஸ் வி ஆர் யூஸிங் அ லாட் ஆஃப் பாக்டீரியா ஹியர். மைக்ரோப்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சீவேஜ் வாட்டர். ஓகே, செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட்டில் வி ஆர் யூஸிங் மைக்ரோ ஆர்கானிசம். ஸோ இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணும்? அந்த ஆர்கானிக் மேட்டர்லாம் அதுக்கு ஃபுட். கரெக்டாக? ஸோ த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வில் happily thrive na, they will live, they will multiply, they will eat up all the organic matter and they are going to stay very happy. Okay, so idu poradhukku munnadi I just want to tell you about BOD and DO. Okay, can anyone in the class tell me what is BOD and what is DO? யாருக்காச்சு தெரியுமா BOD na enna, DO na enna? BOD is biochemical or biological. ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். Oxygen demand. Okay, it is called as the biochemical or very good. Very good, very good. Excellent Jaya, excellent Joel, excellent crazy dude. Yes. Now what is DO? DO na enna? It is dissolved oxygen. Okay,
BOD na biochemical or biological oxygen demand. DO na it is dissolved oxygen. Or a thanni, maybe it can be a lake, it can be a pond, or it can be simply a water body. Okay, adla vandu evlo oxygen vandu available ah irukku anga irukka organisms ku adha DO. ஓகே ஸோ எப்போ வந்து என்னோட டிமாண்ட் அதிகமாகும், என்னோட டிமாண்ட் எப்போ அதிகமாகும், என்னோட வாட்டர் ரொம்ப பொல்யூட்டாக இருக்கும் போது என்னோட ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, என்னோட ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும் போது என்னோட பிஓடி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். கிரேட்டர் த பொல்யூஷன், ஓகே, லெஸ்ஸர் த டிஓ. ஆமாவா இல்லையா? லெஸ்ஸர் த டிஓ, கிரேட்டர் த பிஓடி. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, கிரேட்டர் த பொல்யூஷன், லெஸ்ஸர் த டிஓ, கிரேட்டர் த பிஓடி. அதே லெஸ்ஸர் த பொல்யூஷன், கிரேட்டர் த டிஓ, லெஸ்ஸர் இஸ் த பிஓடி. ஓகே, இந்த ரெண்டை மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க. முடிஞ்சிருச்சு. The work is itself over when you know this. Okay, only 2 lines. பொல்யூஷன் அதிகமாக இருந்தால் என்னோடய ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்கும், அப்போ டிமாண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதே பொல்யூஷன் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா என்னோடய டிஓ வந்து அதிகமாக இருக்கும், என்னோடய பிஓடி வந்து கம்மியாகும். ஓகே, த என்டையர் எய்ம் ஆஃப் யுவர் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் டு டிக்ரீஸ் மை பிஓடி. ஓகே, ஸோ வை டு வி டூ சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பசங்களா? வி டூ சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் டு டிக்ரீஸ் த பிஓடி. Okay, am I clear? Everyone in the class understood why am I doing sewage treatment? என்னோட BOD குறைக்க தான் நான் sewage treatment பண்ணிட்டு இருக்கேன். Clear? Yes. Now we will get into the process. Yeah. So first, sewage na என்ன? The municipal waste water. அதை வந்து நம்ம physical process பண்ணுறோம். ஸோ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம், இல்லை ஃபிசிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை வந்து செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு போகிறோம். ஓகே, பே அட்டென்ஷன். த நெக்ஸ்ட் 5 minutes ஐ வில் கம்ப்ளீட் திஸ் என்டையர் ட்ரீட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ சீவேஜை ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இட் இஸ் பாஸ்டு த்ரூ ஃபில்டர்ஸ். ஓகே, இட் இஸ் பாஸ் த்ரூ ஃபில்டர்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் சைஸிங்க. தெரியுதா? இட் இஸ் பாஸ் த்ரூ ஃபில்டர்ஸ். நிறைய ஸ்லிட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அந்த ஸ்லிட்ஸுக்குள்ளே என்னோட தண்ணி மூவ் ஆகும். ஸோ அப்போ மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் பசங்களா? ஆல் மை சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிக்கல், லீஃப், பேப்பர், துணி, அதெல்லாம் என்னோட வேஸ்ட் வாட்டரில் இருக்கோ அதெல்லாம் ஃபில்டர் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் இட் யூஸ்ட் ஃபார்? டு ரிமூவ் த சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகல்ஸ். ஓகே, சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் ரிமூவ்ட். நெக்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அதை வந்து செடிமெண்ட் பண்ண போகிறேன். செடிமெண்டேஷன்ன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது. ஒரு பெரிய டேங்க்கில் அந்த தண்ணியை அப்படியே தேங்க விட போகிறேன். ரைட், ஐம் கோயிங் டு allow the water to settle. I will show it here. Okay, so you can see here you will have a sediment that is formed. என்ன ஆகும்? more denser particles will settle down. ரைட், எந்தெல்லாம் அழுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டென்சராக இருக்கோ அதெல்லாம் கீழே போய் செட்டில் ஆகும். ஸோ the other particles will settle up. ஓகே, ஸோ இந்த தண்ணி இருக்குல்ல, இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம எஃப்ளூயன்ட்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அண்ட் this settled one is called as primary sludge. ஓகே, everyone understood? இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? primary sludge. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? எஃப்ளூயன்ட்னு சொல்கிறோம். ஓகே, தட் இஸ் அபவுட் யோர் ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட். ரெண்டே விஷயம் தான், ஃபில்ட்ரேஷன், செடிமெண்டேஷன். ஆம் ஐ கிளியர்? டிட் எவ்ரி ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட்? ஓகே, ஸோ என்ன நடக்குது? அந்த எஃப்ளூயண்ட்டை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு போகிறோம். மேம், அந்த ஸ்லட்ஜை என்ன பண்ண போகிறீங்க? அந்த ஸ்லட்ஜை வந்து வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் இட் இன் வர்மி காம்போஸ்டிங், இல்லை லேண்ட் ஃபில் பண்ண போகிறோம். அதை போய் லேண்டில் போய் நல்லா ஃபுல்லாக பரி பண்ணிவிட்டு அதை லேண்டில் போட்டோம்னா the fertility of the soil will slowly and naturally increase. Okay, now we will move on to secondary treatment. இந்த செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஓகே, ஸோ இந்த எஃப்ளூயண்ட்டை நான் வந்து எரேஷன் டேங்க்குள்ளே கொண்டு போகிறேன். எரேஷன் டேங்க்னா என்ன? அது ஒரு பெரிய டேங்க், அதில் பெரிய பெரிய ஃபேன் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். தட் வில்
continuously agitate my water. Agitate na enna continuously mix ஆயிட்டே இருக்கும் என்னோட தண்ணி. Mix ஆகும்போது என்ன ஆகும் பசங்களா? There is a lot of oxygen that is provided, or air. Oxygen ன்னு சொல்ல முடியாது. There is a lot of air that is provided to my effluent. அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த பாக்டீரியா எல்லாம் they are going to come together. Bacteria ஆகட்டும், fungi ஆகட்டும், they are going to form a mesh like structure called flocks. So இந்த மாதிரி okay, bacteria fungi எல்லாம் ஒரு mesh மாதிரின structure form ஆகும். இது பேர் என்ன சொல்லுவோம்? Flocks. Okay, and now this flocks, very very important, this flocks will actually eat my organic matter, will actually decompose my organic matter. So இந்த flocks-க்கெல்லாம் ரொம்ப happy ஆயிரும். கரெக்டா சுத்தி என்னப்பா இவ்ளோ organic matter இருக்கேன்னு they start multiplying. Okay, they start dividing and they start eating up more and more organic matter பசங்களா. Okay, the very first step is aeration. Aeration results in the formation of flocks. Ipo I'm doing second round of sedimentation. Idu vandu first round, idu vandu second round. Okay, adhe mari second round of sedimentation பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? I will have a sludge. Okay, and I will have the effluent. கரெக்டா? அந்த effluent வந்து நம்ம tertiary treatment கொண்டு போறோம். Chlorination பண்ணுவோம். Okay, we add certain chemicals that will remove the bad odor of that. Okay, and we also allow it into the rivers and streams. Okay, இப்போ இங்க கிடைச்சிருக்குல இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா we call it as activated sludge. Okay, the sludge that is obtained during the secondary treatment is called activated sludge. Okay, இது ஏன் நான் activated sludge ன்னு சொல்றேன்? Does anyone know why do I call it as activated? இங்க நான் வெறும் primary sludge ன்னு தான் சொல்றேன். ஏன் நான் இங்க activated sludge ன்னு சொல்றேன்? There is one reason. If anyone could tell it, it would be very nice. சொல்லுங்க யாராச்சும். ஏன் இதை வந்து நான் activated sludge ன்னு சொல்றேன்? Any reason? Very simple pasangla, because this activated sludge has microorganisms. Okay, adunala da I am using this word called activated. Clear? Understood? Understood why am I using the word activated sludge? So in the activated sludge வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா I'm going to take it into a sludge digester. So அந்த activated sludge வந்து நான் digest பண்ணி அதுல இருந்து பயோகேஸோ இல்ல மேன்யூரோ நான் தயாரிக்கிறேன். So இதுல என்ன பண்றோம்? I'm preparing a best out of waste. Okay, and this manure is used in agriculture. That's it, your primary treatment and secondary treatment. Okay, am I clear? எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சுதா? Heart and symbols கொடுங்க. Let me see how many of you understood what I'm trying to explain. Yeah, இதே தான் இப்போ ஒன்னொன்னா explain பண்ணியிருக்காங்க. Okay, the same thing, primary, yes, they are reactive. Yes, very good, very good. Yes, correct. Okay, so it's a physical treatment. It involves removing of floating debris by sequential filtration. Tirpi revise pandra, that's it. Okay, yeah. Then removal of the grit soil by sedimentation. First round of மொத்தத்துக்கு எத்தனை round of sedimentation இருக்கு? 2 round of sedimentation இருக்கு. First round வந்து primary treatmentல நடக்கும், second round வந்து secondary treatmentல நடக்கும். That's it. Okay, yes. This is screens. I told you, right? Filtration. Then we allow it in grit chamber. Then we allow it in the sedimentation tank, and that is called as effluent. That waste water after primary treatment is called effluent. And the effluent நம்ம இப்போ எங்க கொண்டு போறோம்? This is the aeration tank. Real image. இப்படி தான் தண்ணி ஸ்பீடா சுத்தும். Okay, அப்படி சுத்துறதுனால என்ன ஆகுது? There is a flocks formation that is happening. Okay, இதுதான் உங்களோட flocks ஓட definition. Very very important. Bacteria associated with fungal filament to form mesh like structure. That is what I told you pasangla. Okay, and this is going to consume the organic matter in the effluent and it is going to reduce my BOD. என்னோட biological oxygen demand வந்து குறைக்கும். அப்படி குறைச்சாலே என்னோட water வந்து கொஞ்சம் better ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். Okay, this flocks word is very very important. What it is made up of? It's a bacterial association with the filaments of fungi. Okay, can we continue now? Yeah. இங்க பாருங்க, aeration tank, settling tank, இது வந்து உங்க activated sludge. Why do we call it as activated sludge? Because it has your microbes. Then it is going into your anaerobic sludge digester where they produce either biogas or it is used in the preparation of manure. Okay, that's it. Very simple. Yeah.
So you can see this, what is actually happening here, different pictures just to make things better. Okay, so the amount of oxygen consumed by the bacteria to oxidize BOD eppadi define pandrom, proper definition. Okay, it is the amount of oxygen consumed by bacteria to oxidize all the organic matter present in 1 liter of water. Okay, yeah, இது பாருங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எக்ஸாமுக்கு இல்லை, பட் யூ கேன் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பிஓடி லெவல் 1 to 2 இருந்துச்சுன்னா தண்ணி வந்து சூப்பர் குவாலிட்டி குட். ஓகே, 3 to 5 இருந்துச்சுன்னா மாடரேட்லி க்ளீன், 6 to 9 இருந்துச்சுன்னா பூர், அது வந்து ஃபிட் ஃபார் ட்ரிங்கிங் கிடையாது. 100 or more இருந்துச்சுன்னா வெரி பொல்யூட்டட். ஓகே, it contains organic matter, 100% it contains organic matter. Okay, yes, so that is activated sludge which is used in your preparation of biogas. Okay, so என்னென்ன நடக்குதுங்க, anaerobic bacteria will digest the bacteria and fungi in the sludge by producing methane, H2S and carbon dioxide. இப்போ நம்ம slowly biogas குள்ள போறோம். So உங்க biogas na enna, it is a gas which predominantly has methane. Along with methane it has H2S. H2S na enna, can anyone tell me what is H2S? And CO2. Yes, the entire process is repeated again. I don't want to repeat because you guys already know it. Okay, if you want you can take a screenshot just to understand. Okay, clear? Yeah, this is the entire process. You have many, Bangalore irukku, Chennai la irukku, நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி sewage treatment plants இருக்கு. In huge cities definitely there will be there. Okay, yes. Now biogas. So biogas na enna pasangla, it is a gas which predominantly has methane in it. Okay, so it mainly has methane along with carbon dioxide and H2S or hydrogen irukum. So who is producing this methane or biogas? You have a set of bacteria called methanobacterium. Okay, in the methanobacterium என்னது, it's an anaerobic bacteria, okay, which basically digests your organic matter to release methane. Yes, hydrogen sulfide, very good Sudarshan, very good. H2S is your hydrogen sulfide. Okay, so உங்க cattle dung, okay, அது நிறைய வில்லேஜஸ்லலாம் நிறைய நானே பார்த்துருக்கேன், they still use this for cooking purpose. கரெக்டா, அந்த cattle dung burn பண்ணுவாங்க, அதுல இருந்து they use it. There is an other way, that is what we call it as biogas. Okay, so இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு pit, ரொம்ப பெரிய pit வந்து லேண்டுக்குள்ள dig பண்ணுவாங்க, அதுல வந்து ஒரு கான்கிரீட் டேங்க் மாதிரி பில்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த கான்கிரீட் டேங்க்ல வேஸ்ட் ஆகட்டும், கிச்சன் வேஸ்ட் ஆகட்டும், ஃபார்ம் வேஸ்ட் ஆகட்டும், இல்லை அனிமல் வேஸ்ட் ஆகட்டும், அதெல்லாம் போட்டு சேர்த்து வைப்பாங்க. ஓகே, until the fill is completely filled. So கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆனோடனே ஒரு கான்கிரீட் டேங்கை வச்சு அந்த ஒரு பிளான்ட்டை வந்து மூடி வைப்பாங்க. ஓகே, ஸோ மூடி வச்சோடனே என்ன ஆகும், there will be anaerobic respiration that is happening inside because my cattle dung contains a lot of methanogens. Methanogens-na என்ன, methanobacterium, they actually digest the food and produce methane. Okay, அதனால தான் cattle dung is such a rich source of your methanogens. Okay, now they start producing methane. So அந்த methane நம்ம எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறோம், இந்த மூலியமாக கலெக்ட் பண்ணி நிறைய வில்லேஜஸில், நார்த் இந்தியா ஆகட்டும், சவுத் இந்தியா ஆகட்டும், they have all turned biogas to light their houses. அவங்க வீட்டை லைட் பண்ண, குக்கிங் பண்ண. ஓகே, நம்மளாம் எப்படி எல்பிஜி யூஸ் பண்ணுறோமோ, நிறைய பேர் நிறைய ஃபார்மர்ஸ் வீட்டில் இப்போ பயோகேஸ்க்கு ஸ்விட்ச் ஆயிட்டாங்க. ஓகே, எஸ், methanogens, correct. So that is what is called as biogas or gobar gas nu solrom. Okay, gobar in Hindi means animal dung, so that's why we call that as gobar gas. I hope it's clear. ஸோ யார் இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா, இது ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் நீட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து. இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட், ஓகே, IARI, Khadi and Village Industries Commission, these both were the one who started this biogas. ஓகே, நம்ம வில்லேஜஸில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, பட் அவ்வளோ மெக்கனைஸ்டாக பண்ணல, அவ்வளோ கிளியராக பண்ணல, அவுட்புட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. பட் when these people started helping the villagers, farmers, the input of biogas was very high. And இன்னொரு விஷயம், நம்ம பயோகேஸை வந்து லைட்டிங் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும், இந்த மோட்டர் ரன் பண்ணுறதுக்கு இல்லை பெரிய மிஷின்ஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் நாட் that powerful. ஓகே, பட் இட் இஸ் highly sustainable. திருப்பி சொல்லணும்னா இட் இஸ் த பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் வேஸ்ட். ஒரு வேஸ்ட்லேருந்து நம்ம பெஸ்ட் எடுக்கிறோம், கரெக்டா? ஸோ சிம்பிளாக அது எங்கேயோ குப்பைக்கு போக வேண்டியதுலேருந்து we are making use of it.
ஓகே அண்ட் அந்த மிச்சம் இருக்கும்ல அந்த பயோகேஸில் ஸ்லட்ஜ் இருக்கும்ல அந்த ஸ்லட்ஜ் எடுத்து நான் ஆர்கானிக் மேன்யூர்ஸ் பண்ணுவேன் ஓகே ஐ வில் டூ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஸோ நத்திங் கோஸ் வேஸ்ட் அதை வந்து இன்டிகிரேட்டட் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ கம்மிங் டு திஸ் மீத்தேன் உங்கள் ருமினன்ஸ்னால் என்ன உங்கள் கவ் பஃபெலோ கோட் அதெல்லாம் ருமினன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அவங்க ஸ்டொமக்கில் ஒரு ரியூமென்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஆர்கன் இருக்கும் ஓகே ஸ்டொமக் பக்கத்துலேயே ரூமென்னு சொல்லி ஒரு ஆர்கன் இருக்கும் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் எல்லா இலையும் பச்சையாக சாப்பிட்றாங்க கரெக்டாக அதை டைஜஸ்ட் பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு நிறையா பாக்டீரியா தேவை ஸோ அங்கே வந்து தே ஹாவ் செல்லுலோஸ் டைஜஸ்டிங் பாக்டீரியா கால் மெத்தனோஜன்ஸ் ஓகே ஸோ தே ஹாவ் திஸ் நம்ம உடம்புல வந்து செல்லுலேஸ் கிடையாது we don't have cellulase okay but this ruminants have cellulase which will help in the digestion cellulose digesting bacteria அதுதான் நம்ம மெத்தனோஜென்ஸ் ன்னு சொல்றோம் so after they digest they are going to release methane and the methane தான் நம்ம biogas ன்னு சொல்றோம் very very important what is biogas made up of what is the highest composition it is your methane am I clear yes appendix yes correct yeah this is the entire process okay இந்த லைஃப் ஸ்டாக் வேஸ்ட் crop waste water food waste எல்லாத்தையும் ஒரு anaerobic digester இந்த வேர்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா in absence of oxygen all this happens in absence of oxygen you have an anaerobic digester now this anaerobic digester produces biogas which is used for cooking and lighting purpose okay and what is left out அது பேர் என்ன சொல்றோம் sludge ன்னு சொல்றோம் அந்த sludge நான் எதுக்கு யூஸ் பண்றேன் fertilizer யூஸ் பண்றேன் soil amendments யூஸ் பண்றேன் லைஃப்ஸ்டாக் பெட்டிங் யூஸ் பண்ணுறேன் லைஃப்ஸ்டாக் இந்த கவு கேட்டல் எல்லாம் வளர்க்குறதுக்கு ஒரு இடம் ரெடி பண்ணுவோம்ல அங்கே கூட நான் இதை யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே தட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் அண்ட் யூஸ் ஆஃப் பயோகேஸ் சிம்பிள் ஓகே எஸ் நவ் இது ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸ் வாட் இஸ் திஸ் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸ் கேன் எனிவன் டெல் மீ we are using so நம்ம simply insecticides pesticides ஓகே வீடிசைட்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் கரெக்டாக அதெல்லாம் என்ன ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லான கெமிக்கல்ஸ் பசங்களா ஒரு 50 வருஷம் முன்னாடி இருந்த லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் இப்போ இருக்க லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே மேபி ஆர் லைஃப் குவாலிட்டி ஹஸ் இம்ப்ரூவ் லைக் லைஃப் குவாலிட்டின்னு சொல்லும் போது நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு பசங்களா பட் யூ கைஸ் சி வி ஆர் நாட் ஆஸ் ஹெல்தி ஆஸ் ஆர் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸை விட்டுருங்க வி ஆர் நாட் ஆஸ் ஹெல்தி ஆஸ் ஆர் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் okay that is because we are using a lot of chemicals in our day to day life okay starting from fertilizer starting from insecticides starting from pesticides how many of you have thought about it because you're all like almost 11th 12th you know this right so யோசிச்சிருக்கீங்களா நம்ம எவ்வளோ chemicals day to day சாப்பிட்றோன்னு have you ever thought about it just give it a thought okay so this microbes we are using it as a biocontrol agent so microbes used to avoid insect used to avoid pest that is what we call it as biocontrol agent okay yes many chemicals knowingly or unknowingly we are all taking chemicals and the sugar irukku theriyuma white sugar you know how much of chemicals they use to purify it I know it but still we cannot avoid it right so we use lot of chemicals in our day to day life your coffee tea contains so many chemicals correct there are lot of chemicals everywhere அதெல்லாம் தெரிஞ்சே சாப்பிட்றோம் coffee tea sugar தெரியாமல் எத்தனை விஷயம் சாப்பிட்றோம் தெரியுமா knowingly or unknowingly yes there are a lot of movies that are made based on all this தமிழ்லையும் நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு okay so use of biological methods for controlling pest okay is called as biocontrol agent chemical pesticide and insecticide as I already told you they are harmful to all organism they cause pollution one example இந்த மூணு எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல கேட்கலாம் okay beetles okay I think all of you know beetles this is what is your beetle okay ladybird or beetle it is used to get rid of aphids ஓகே நம்ம ஆஃபிட்ஸ் வந்து அந்த ஒரு ஃபார்மில் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த லேடி பேர்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க டு கெட் ரிட் ஆஃப் ஆஃபிட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ட்ராகன் ஃப்ளை டு கெட் ரிட் ஆஃப் மஸ்கிட்டோ எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ட்ராகன் ஃப்ளை வில் ஈட் அப் மஸ்கிட்டோ கரெக்ட் ஸோ ஐ கேன் யூஸ் திஸ் ட்ராகன் ஃப்ளை டு கெட் ரிட் ஆஃப் மஸ்கிட்டோஸ் ஓகே தென் யூ ஹாவ் திஸ் பேக்யூலோ வைரஸ் ஜீனஸ் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரே ஒரு வைரஸ் தான் இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் வைரஸ்
Okay, maybe viruses are used in vaccine preparation also. Other தவிர இந்த baculovirusல nucleopolyhedron virus very very important பசங்களா. It can attack insects and other arthropods. It is going to go and kill the insects. Okay, this is 3 important biocontrol agent which can be a question. So ladybird, aphids, okay, dragonflies, mosquito, baculovirus, arthropods or insects. Am I clear for everyone? So instead of using chemicals, instead of using pesticides, we can go for such biocontrol method. See, there is a reason why you guys are learning this, okay? சும்மா இது வந்து நீங்க படிக்கல, உங்களுக்கெல்லாம் awareness வரணும். The whole point of education is not just to write your exam and clear it, okay? You guys should be aware of what is happening in and around you, that too in the current scenario. Okay, am I clear? Yes. Okay, thank you. Yes. இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு, BT cotton, BT brinjal, right? Bacillus thuringiensis, அது ஒரு பாக்டீரியா. இது என்னதுப்பா? Bacillus thuringiensis-ன்றது ஒரு பாக்டீரியா. So இந்த எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா, we are using it to control the butterfly caterpillars. Okay, so what we do, this BT is available in sachet. எப்படி இந்த ஷாம்பூலாம் ஒரு பாக்கெட்ல வருதோ அந்த மாதிரி it can be available in sachet. We dissolve it in water and spray it over the plants. ஓகே, அப்போ அந்த இன்செக்ட் வந்து அதை வந்து பிளான்ட்டை அட்டாக் பண்ணும் போது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அது வந்து அந்த பிடி டாக்ஸினை இட் இஸ் டேக்கிங் இன். Okay, and in the gut of the larvae, the toxin is released and the larvae gets killed. Okay, this is one way. இன்னொரு way இருக்கு, genetically engineered crops. உங்க biotechnology and its applicationல படிச்சிருப்பீங்க. BT cotton, BT brinjal. We are introducing that BT gene directly into the plants. That is another way. Okay, ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பசங்களா. இதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா leave about NEET exam. Okay, leave about clearing your board exam. Just see the curiosity that you build in. That is more important. And the curiosity வந்துட்டாலே அடுத்தடுத்து your ranks, your marks, everything will fall into place. ஐயோ படிக்கணுமா, ரேங்க் வாங்கணுமா, மார்க் வாங்கணுமா, அப்படி படிச்சிங்கன்னா வேலைக்கே ஆகாது. You need to study with curiosity. Yes or no? Am I clear, all of you? என்ன சொன்னால் ரெண்டு விதத்தில், ஒன்று வந்து சாஷேல யூஸ் பண்ணுவாங்க, இன்னொன்று வந்து they use it in a genetically engineered way. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து உங்களோட நான் பிடி பிரிஞ்சால் எப்படி போய் அதை போய் இன்செக்ட்ஸ் போய் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள். ஓகே, அண்ட் யூ கேன் சி திஸ் இஸ் அ பிடி பிரிஞ்சால். இட் ஹேஸ் வெரி ரைட், இதில் வந்து இன்செக்ட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகலை. இன்னொரு விதத்தில் சொல்ல போனோன்னா, திஸ் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட் ஆகட்டும், பயோடெக்னாலஜி ஆகட்டும், இட் ஹாஸ் இம்ப்ரூவ்ட் ஸோ மெனி ஃபார்மர்ஸ் லைஃப். ஓகே, எத்தனை ஃபார்மர்ஸ் பை த எல்லாமே ரெடி ஆயிரும். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு லோன் வாங்கி they would have started their agriculture. Okay, by the end of the harvest season என்ன ஆயிருக்கும், they would have lost all their crops because of insects. Okay, அது எவ்வளோ கஷ்டமான வழி. கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? how bad they will feel. bad விடுங்க, they will not have next day food, right? So this advent of all this technology is in a way very very good. ஓகே, பட் இன்னொரு என்ன விஷயம்னா, நிறையா பேர் they are not aware of this. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னே நிறையா பேருக்கு தெரியல. ஓகே, ஆமாவா இல்லையா? திஸ் இஸ் மோர் ஆஃப் அ ஜென்ரல் டாபிக். ஆல் ஆஃப் யூ கேன் டிஸ்கஸ். இஃப் யூ கைஸ் லைக் ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டாபிக் பற்றி யூ கேன் ஆல்வேஸ் டெல். இப்போ பயோ கண்ட்ரோல் ஆஃப் பெஸ்ட், அது வந்து பயோ கண்ட்ரோல் ஆஃப் இன்செக்ட். இப்போ வந்து நம்ம பெஸ்ட்டை பற்றி பேசுவோம். யூ ஹாவ் ட்ரைகோடர்மா ஸ்பீசிஸ். இந்த ட்ரைகோடர்மான்றது என்னது? திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரம் நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. இட் இஸ் அ ட்ரைகோடர்மா. இட் இஸ் அ ஃப்ரீ லிவிங் ஃபங்கை. இட் இஸ் சீன் இன் ரூட். ஸோ இது என்ன பண்ணோன்னா, they are going to control several plant pathogen. ஸோ நேச்சுரலாகவே இருக்குது பசங்களா. எங்கே இருக்குது? இது வந்து என்னோட சாயிலில் இருக்குது, என்னோடய ரூட் பக்கத்தில் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொடெக்ட் த பிளான்ட் ஃப்ரம் மெனி பேத்தோஜன்ஸ். ஓகே, இப்போது லெட்ஸ் டாக் அபவுட் பேக்யூலோவைரஸஸ். பேக்யூலோவைரஸஸில் ஒரே ஒரு ஜீனஸ் இருக்குது, nucleopolyhedrovirus. Okay, so what is it doing? It is going to attack insects and other arthropods. It is suitable for species specific narrow spectrum insecticidal application. Species specific na இந்த இன்செக்ட் தான் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கு என்னோட ஃபார்மில். அப்போ எனக்கு தெரியும், if I use this nucleopolyhedrovirus, the insect will just vanish. அப்போ தான் என்னால் இது யூஸ் பண்ண முடியும். நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம், ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான இன்செக்ட்ஸ் தான் இது வந்து கொல்லும். ஓகே,
Yes, control plant pathogen. Yes, yes. They have shown to have no negative impact. So research பண்ணி தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும், சும்மா பண்ண முடியாது. So use of these nucleopolyhedrovirus have shown no negative impact on plants. So அந்த plants யார் சாப்பிட்றா? Animals. அந்த animals மேலேயும் எந்த இம்பேக்டும் இல்லைன்னு சொல்லி ரிசர்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதை பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இன்டிகிரேட்டட் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், IPM. நான் சும்மா ஃபர்டிலைசர் என்கிட்ட நிறைய காசு இருக்குது, ஸோ நான் ஃபர்டிலைசர் பெஸ்டிசைட்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் போட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். வாட் வில் ஹேப்பன்? த சாயில் ஃபர்டிலிட்டி வில் டிக்ரீஸ். ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுவேன், செகண்ட் டைம் பண்ணுவேன், மூணாவது வாட்டி உன்னோட க்ராப்பே ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்கும், உன்னோட ஈல்டே ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்கும். So people have come up with IPM. So ஒரு டெக்னிக் இல்லை, ஒரு 2-3 டெக்னிக்கை இன்டிகிரேட் பண்ணி கொஞ்சம் நாலேஜ் உள்ளவங்க கிட்ட போய் பேசி ஓகே தே ட்ரை டு இன்டிகிரேட் திஸ் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ ஐம் டெல்லிங் யூ பசங்களா, இஃப் யூ கைஸ் திங்க் அபவுட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆஸ் அ கரியர், யூ ஹவ் BSc Agri, MSc Agri, இட் இஸ் த பெஸ்ட் கரியர் எவர். ஓகே, அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். You can get, you have lot of government jobs opportunities. Okay, so இது சொல்லும் போது எனக்கு அது சடனாக ஃப்ளாஷ் ஆச்சு. Yeah, shall we continue? Yes, the last part, microbes as biofertilizer. Fertilizer na என்னப்பா? What do you guys understand about fertilizers? I want answers. Fertilizers na என்ன? They basically enhance the fertility. Correct? என்னோட சாயிலில் இல்லாத ஒரு நியூட்ரியண்ட்டை அது வந்து அதிகமாக்கும். கரெக்ட், நியூட்ரிஷன் ஃபார் சாயில். வெரி குட் ஜெயா ரூபினி. ரைட், ஸோ என்னோட சாயிலில் இல்லாத ஒரு எலிமெண்ட்ஸ் அது இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ரைட், யூ ஹவ் சோ மெனி ஃபர்டிலைசர்ஸ். ஓகே, யாரெல்லாம் வில்லேஜ் கிட்ட இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு இன்னும் நல்லா தெரியும். கரெக்ட், நைட்ரோஜன், பொட்டாசியம், ஃபாஸ்பரஸ், NPK ஃபர்டிலைசர்னு சொல்லுவோம், நிறையா பிராண்டில் விற்பாங்க. எஸ் ஆர் நோ? ஸோ திஸ் ஃபர்டிலைசர் பேசிக்கலி என்ஹான்ஸ் த ஃபர்டிலிட்டி. அது கூட அது நிறைய கெட்ட விஷயமும் பண்ணுது. கரெக்டாக? ஸோ இந்த ஃபர்டிலைசர் எல்லாம் ஃபுட் செயினில் என்டர் ஆகுது. சாயிலேருந்து பிளான்ட், பிளான்ட்லேருந்து அனிமல், அனிமல்லேருந்து ஹியூமன் பீயிங். Okay, it has entered our food chain pasangla, all the harmful chemicals. Okay, that is one thing. And second thing, the soil will lose its ability to திருப்பி அது ரீசைக்கிள் பண்ணுற ability அதை லூஸ் பண்ணிடும். Okay, so it's very very important to use biofertilizer. Okay, so biofertilizer na என்ன? It is again microbes used as fertilizer. என்னோட மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை நான் வந்து ஃபர்டிலைசராக யூஸ் பண்ணனா அது பேர் நான் பயோஃபர்டிலைசர்னு சொல்கிறேன். Can anyone think of any biofertilizer? யாருக்காவது ஏதாச்சும் biofertilizer ஞாபகம் வருதா? Any memory of biofertilizer? Yes, bacteria, fungi, cyanobacteria. இந்த மூணு தான் நம்ம பயோஃபர்டிலைசராக யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாக்டீரியா யூ ஹாவ் ரைசோபியம். ஓகே, ஸோ இந்த ரைசோபியம்ன்றது என்ன பண்ணோன்னா, so rhizobium எங்க இருக்கு? Can anyone tell me where is rhizobium present? Where is rhizobium present? Yes, Sudarshan, to improve fertility, absolutely correct. Rhizobium எங்க இருக்கு பசங்களா? It is present in the, everything is an important question, root nodules of leguminous plant. உங்கள் பல்சஸ், தால் எல்லாம் இருக்குல்ல. இந்த வெந்தயக்கீரை தெரியுமா? how many of you know this fenugreek? ரைட், அந்த ஃபெனுக்ரீக்கோட ரூட்டில் எடுத்திங்கன்னா, ஓகே, அதோட ரூட்டில் எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி நாடுலார் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அந்த நாடுலார் ஸ்ட்ரக்சர் தான் உங்கள் ரைசோபியமோட வீடு. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் a symbiotic association. ஓகே, root nodules of leguminous plant. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா symbiotic association ன்னு சொல்கிறோம். Can anyone tell me what is symbiotic association? Symbiotic association na enna? Azotobacter, yes. Root. Azolla, yes. I'm getting many examples. Very good, very good. சொல்லுங்க, இப்போ symbiotic association na enna? The root gets benefited from the bacteria and the bacteria gets benefited from the root. ஒரு mutual, நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு, நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். That is called a symbiotic relationship. So இந்த rhizobium ஓட function is very very important. They fix atmospheric nitrogen. Okay,
ஸோ உங்கள் பிளான்ஸுக்கு வந்து அந்த அபிலிட்டி கிடையாது, அந்த நைட்ரோஜனை அப்சார்ப் பண்ணுற அபிலிட்டி கிடையாது. ஸோ திஸ் ரைசோபியம் ஹெல்ப்ஸ் இன் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரோஜன் இன்டு நைட்ரேட்ஸ். அதை வந்து நைட்ரோஜன் சைக்கிளில் பார்ப்போம், என்விரான்மெண்ட் யூனிட்டில் பார்க்கலாம். Okay, did everyone understand the use of rhizobium? Any doubts in rhizobium? எங்க இருக்கு rhizobium? The roots of leguminous plants. Okay, leguminous plants na enna? Protein rich plants. Protein pulses ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Okay, can I continue? I want response. I'm almost ending the class. All of you please do stay. Don't leave the live. Yes. Yeah, so they help in fixing the nitrogen. இதை தவிர இது வந்து symbiotic. இதை தவிர you also have free living bacteria. So free living bacteria எது? You have azospirillum, azotobacter. So நிறைய பேர் சொன்னீங்க azotobacter, azola எல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க கரெக்டா? ஸோ தே ஆர் ஃப்ரீ லிவிங். ஸோ உங்கள் ரைசோபியம்க்கும் உங்கள் azotobacter, azolaக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், இது வந்து உங்கள் ரூட்டு கூடயே இருக்குது எப்போவுமே கரெக்டா? ஆனால் என்னோட அசோலாவும் அசட்டோபாக்டரும் தே ஆர் ஃப்ரீ லிவிங், தே டோன்ட் லீவ் வித் த ரூட்ஸ். ஓகே, தட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட். எஸ், தட் இஸ் ரொம்ப முக்கியம். திஸ் இஸ் வாட் ஐ டோல்ட் யூ. உங்கள் எனி பிளான்ட் யூ டேக், யூ see this nodular structure. I have done this experiment பசங்களா. ஸோ என்ன பண்ணுவோம், இந்த ரூட் நாடியூலை எடுத்துப்போம், ஒரு ஸ்லைடில் எடுத்துகிட்டு அந்த ரூட் நாடியூலை க்ரஷ் பண்ணுவோம். க்ரஷ் பண்ணால் அதில் ஒரு தண்ணி மாதிரின ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வரும். அந்த தண்ணியை ஃபுல்லாக அந்த ஸ்லைடில் ஸ்மியர் பண்ணி ஸ்டெயின் ஆட் பண்ணி யூ வியூ இட் அண்டர் மைக்ரோஸ்கோப். யூ கேன் see millions of rhizobium. Yes, so rhizobium is the bacteria that is present in the root nodules. Okay, you can see that nodular structure. They help in fixing atmospheric nitrogen. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Yes. மைக்கோரைசா நிறைய வாட்டி இப்போலாம் நிறைய மைக்கோரைசா பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்ருக்காங்க. சி, ரைசோபியம்ன்றது பாக்டீரியா, உங்கள் மைக்கோரைசான்றது ஒரு ஃபங்கை. ஓகே, ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் திஸ். Mycorrhiza is a fungi. ஓகே, ஸோ இது எங்கே இருக்கும்னா ரூட்ஸ் ஆஃப் ஹையர் பிளான்ஸ், பெரிய பெரிய டால் பிளான்ஸ் இருக்கும்ல, டால் ட்ரீஸ், பிளான்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, டால் ட்ரீஸில் தான் உங்களோட மைக்கோரைசா இருக்கும். ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் திஸ் மைக்கோரைசா பிலாங்கிங் டு? இட் பிலாங்ஸ் டு த ஜீனஸ் க்ளாமஸ். ஸோ க்ளாமஸ்னாலும் ஒன்று தான், மைக்கோரைசானாலும் ஒன்று தான். அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் த என்ரிச்சிங் ஆஃப் த நியூட்ரியன்ட் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் phosphorus absorption. They can ask you which microorganism helps in absorbing phosphorus? Mycorrhiza. They also provide disease resistance and tolerant to drought and salinity, increase plant growth and development. These are all the advantages of mycorrhiza. Enalla advantage? Increases the nutrient quality, increases the phosphorus absorption. Okay, it is going to provide tolerance to your drought and salinity. Drought na enna thanniye illadadu, salinity na enna high salt concentration, and it also increases the plant growth and development. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். I will assure, இந்த வாட்டி மைக்கோரைசால கேட்கலாம், எனக்கு ஏதோ ஒரு gut feeling இருக்கு. Okay, last to last year also they had asked. I'm not sure whether it was last year or last to last year. Yes, what does it belong to? It belongs to, this is with no mycorrhiza. இங்க பாருங்க mycorrhiza எவ்வளோ hyphae. I think all of you know fungi has hyphae and filament, right? You can see a lot of hyphae here. Okay, and it is present in the roots of higher plants. Adha thavara cyanobacteria. What is cyanobacteria pasangla? Cyanobacteria enna? They are autotrophic microorganism. They can fix atmospheric nitrogen. Okay, example for cyanobacteria: Anabena, Nostoc, oscillatoria. Every example is very very important. Okay, especially in the biocontrol agent, biofertilizer lover example rombo rombo mukkiyam. Next, in paddy field, cyanobacteria serve as biofertilizer. உங்க rice field la எது வந்து biofertilizer ஆ இருக்கு? Cyanobacteria. So ஒரு question form பண்ணலாம். In paddy field, dash is a biofertilizer, cyanobacteria. You get 4 marks, and this 4 marks will take you so many ranks ahead. Okay, next, it adds organic matter and increases soil fertility. So what is this? Is your cyanobacteria. They're all microscopic autotrophic organisms. Am I clear? Am I clear, all of you? Yes, no stock. I have some questions. Okay,
what இது வந்து I don't think it is PYQs. Okay, I just got this question and I found it is little relevant. Okay, microorganisms are used during which stage of the purification of the sewage water? Question number 1. I want everyone watching the live to answer. Microorganisms வந்து நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்? Primary treatment, secondary treatment, none of the above, both 1 and 2. Very good. Others watching the live, the answer is option 2. Very good, Joel, very good. The answer is secondary treatment. Okay, the big holes in the Swiss cheese are made by, idu na sonna, what is this? What is the bacteria that is responsible? Penicillium propionibacteria shermani, correct? Yes. So the bacteria that is responsible here is propionibacteria shermani. Correct, padicho. So the answer is option 3. Yes. 3. 2 kadayadu. 3. Okay. Yes. So you are learning a lot of things in today's class. What is this? This also I discussed. The vitamin whose content increases following the conversion of milk into curd by lactic acid. Vitamin C, vitamin D, vitamin B12, vitamin E. Very good, very good, very good. All of you have answered it correctly. Okay, yes, I told it in the beginning of the class. It is vitamin B12. Okay, very good, very good. Tap yourself, pasangla. Super. Yeah, idu solunga, idu rombo easy. Aspergillus niger, na sonnala MCQ kepangane. What is the answer? Tap yourself. Yes, always nama da namala motivate panikano. Yes, there is no one who is going to motivate you. நீங்க எவ்வளவு motivate பண்றீங்களோ அவ்வளவு பெட்டரா perform பண்ணுவீங்க. What is this answer? I will wait few seconds. ரொம்ப easy, கரெக்ட்டா? Aspergillus niger, citric acid. So 1 is D. Acetobacter aceti is acetic acid. 2 is C. Clostridium butylicum is butyric acid. So 3 is B. Lactobacillus is lactic acid. Yes, very good, Alvin, very good, Joel, very good, Jaya, very good. So the answer is option 3. Okay, next question. BOD of wastewater is estimated by measuring the amount of total inorganic matter, biodegradable organic matter, oxygen evolution, oxygen consumption. What is the answer for this? What is the answer? Is estimated by measuring the amount of dash. Yes, oxygen consumption. Okay, it is option D. Okay, option D. Yes. idhukku solunga answer. The free living fungus Trichoderma can be used for, idu na sonna, Trichoderma is a fungus. It is used in, very good, Jaya, it is biocontrol of plant diseases. Very good, excellent. Yeah, this you guys tell me now. Match the following again. Okay, Saccharomyces cerevisiae edhukku use pandrom? It is used in the I will not tell, you guys tell me. Na answer sonna there is no point. Others watching the live, இந்த மாதிரி question sure short அவங்க NEET examல கேட்கலாம் with a little bit of modifications. ஒரே ஒருத்தங்க தான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. Where are the rest of the people? So Saccharomyces cerevisiae, commercial production of ethanol. So A is 3. Monaskis purpuris என்ன produce பண்ணோம் பசங்களா? It is going to produce statins. Correct? So statins is used in the production of blood cholesterol lowering agent. Correct? So it is B is 4, A is 3. Okay, A is 3. B is 4. Trichoderma polysporum. Why do we use Trichoderma polysporum?
Trichoderma polysporum produces what? It produces an immunosuppressive agent called cyclosporin A, correct? So this is producing cyclosporin A. Okay, so C is 1. Okay, D is, it's going to help in the ripening of Swiss cheese. So D is 2. Okay, so this involves the knowledge of everything. இங்க வந்து அவங்க வந்து substance பேர் கொடுக்கல, they have given only the organism name. Okay, so they can frame the question in a similar pattern. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். So what is the answer for this? Option A. புரிஞ்சதா? Yes, immunosuppressive agent. Am I clear? All of you? ஏதாச்சும் doubts இருக்கா இதில் இந்த questionல? Okay, we'll proceed. Next. அது வந்து என்ன indicate பண்ணோன்னு கேட்டிருக்காங்க. Water is pure, water is highly polluted, water is less polluted, consumption of organic matter in the water is higher by the microbes. What is the answer? BOD. அது ரொம்ப simple. Water is highly polluted. அவ்வளோதான். Okay? Yes, yes. Okay, next. Monascus purpuris is the yeast used commercially in the production of. Monascus purpuris எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க? What is the answer for this? Question number 7. Very good. Monascus purpuris. You are telling answer for first or second question, Joel? Thank you, Jaya Rubini. Monascus purpuris is used in the preparation of blood cholesterol lowering agent statins. Okay, இது streptokinase யார் produce பண்றா? Streptococcus. Okay, citric acid யார் produce பண்றா? It is Aspergillus niger. So இதுல இருந்து உங்களுக்கு வேற எல்லாமே ரிவைஸ் ஆகுது. Aspergillus niger. And who is producing ethanol? Yeast. Saccharomyces cerevisiae. Okay, what is the answer, pasangla? The answer is 4. Okay, Monascus purpuris produces statins that is going to reduce your blood cholesterol level. Yeah, I have another question. Which one of the following microbes forms a symbiotic association with plants and help them in their nutrition? Symbiotic association கேட்டிருக்காங்க. Okay, Azotobacter, Aspergillus, Glomus, Trichoderma. A little interesting question. Yes, very good. So 4 என்றது இந்த question கான answer ஆ? No, 4 is not the answer. It is 3. Oh, it is 3. I told you. Glomus வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Mycorrhiza ன்னு சொல்றோம். நான் சொன்னேனா இல்லையா? So this mycorrhiza lives in symbiotic association. Okay, mycorrhiza na symbiotic association la irukku. Azotobacter, Aspergillus, Trichoderma, they are all free living. Okay, clear? The answer is option 3. Yes, yes, yes. Okay. That's it. That's for today's class. So if you guys have learned, நிறைய பேர் comment பண்ண மாட்டிக்கிறீங்க. Okay, there is only few people who are commenting. Please do comment in the video. So many of them learn this chapter in a very, very easy way. Okay, இந்த chapterல ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Is there any doubt in microbes in human welfare? So இதுல முக்கியமான விஷயம்னா எல்லாமே முக்கியமான விஷயம் தான். Every line here is a question. And இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான டாபிக் கிடையாது. உங்க molecular basis மாதிரி genetics மாதிரி இது கஷ்டமானதே கிடையாது. You just have to relate it to your day to day life. So உங்க மெமரியில் இருக்கணும்னா I would have spoke so much other than the textbook today because it will all stay in your mind and it will help you to understand the subject. Okay, thank you. So இதே வந்து கொஞ்சம் comment sectionலயும் போடுங்க so it reaches to many people. That's the only request. Okay, immediately comment பண்ணுங்க, like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். I will come up with more interesting easy made lectures. Okay, ரொம்ப கஷ்டமான topics எல்லாம் simplified பண்ணலாம். Okay, do stay tuned for more bio learning. Okay, any doubts here, do let me know. I will do the topics which you, PYQs, yes, we will do it. I thought we will do a quiz, right, in the
மென்டி குவிஸ்ன்றாங்களா அந்த மாதிரி இல்லை வீக் குவிஸ் மாதிரி ஐ தாட் வி வில் பிளான். ஓகே, ஸோ இப்போ பண்ணியிருக்க சாப்டர்ஸ் வரைக்கும் ஐ தாட் வி வில் டூ திஸ். PYQs நேற்று ஒன்று அப்லோட் பண்ணேன், செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன். ஐ ஹோப் யூ கைஸ் ஹேவ் சீன். அண்ட் ஐ ஆல்சோ அப்லோடட் அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் இன் 10 minutes. அந்த வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணேன். ஆல் த PYQs. ஓகே ரைட். இப்போ என்னென்ன சாப்டர் பண்ணியிருக்கேன்னு ஒரு கிளான்ஸ் சொல்லிடுறேன். ஓகே, செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன், பயோமாலிக்யூல்ஸ், செல் சைக்கிள் அண்ட் டிவிஷன், இந்த 3 சாப்டர் ஆயிடுச்சு. அதே உங்களோட பிளான்ட் ஃபிசியாலஜியில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஆயிடுச்சு, ரெஸ்பிரேஷன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, தென் கம்மிங் டு யோர் அனிமல் 11th அனிமல் கிங்டம் ஆயிடுச்சு. ஓகே, 12th molecular basis of inheritance, microbes and human welfare. So we have completed 8 chapters. That's great, right? So 8 chapters முடிச்சிருக்கோம். ஸோ யாரெல்லாம் இன்னும் அதை பார்க்கலையோ ப்ளீஸ் go and check it out once. Okay, 8 chapters is completed. Yes. So in the 8 chapters oda PYQ, only PYQs, we will do a quiz. Okay, soon I will announce it. I will announce a live date. Okay pasangla. Okay, thank you so much for staying with me. Okay, nalaikana topic we will update it soon, and all the topics which you guys want all will also be done very soon. Thank you so much. Thank you. Bye bye, take care.